The most positive experience was seeing when something that you thought as a researcher, when your hypothesis was confirmed. You think, hey, this might work, and then you test it, you collect data with the members of the Veiligheidsregio for over a course of weeks, even months, and then once you analyze what happened and then you see, hey, this worked, that is definitely the most positive experience. Het is de toekomst, daar kunnen we zeker niet omheen. Wat het brengt, los van het feit dat het vaak efficiënter kan, is dat het leuk is. Het heeft een soort gunfactor. En je kunt natuurlijk veel meer scenario's gaan trainen. En je kunt het ook wat persoonlijker maken. En je kunt op de competenties van mensen een persoonlijke training of oefening geven. Data2Game is a research project with the goal to develop an adaptive digital serious game that Veiligheidsregio Twente might use in training. That the game can adapt to the individual player. Think of adaptations based on in-game performance, based on players' stress responses, in the terms of that shown texts in the game can adapt, or also the difficulty of the questions. Een van de uitgangspunten van de crisis is, je hebt nooit voldoende informatie. Hoe langer je wacht, hoe meer informatie je krijgt. Dus je moet op een gegeven moment een besluit nemen op de beschikbare informatie die je op dat moment hebt. Ja, en dan is het een kwestie ook wel van ervaring hebben. Je mensen kennen, en af en toe ook gewoon een keuze maken. Met name de opstart, goede mensen aan tafel, meteen de goede vragen, goede uitvraag. Ja, dat kun je perfect oefenen. After being introduced to the crisis situation, the player has to solve a number of dilemmas. To solve these dilemmas about the crisis situation, the player can consult up to 5 different advisors in this case. The advisors come from different backgrounds. For example, the police can also be from some contextual background. For example, if something happened at a synagogue, a spokesperson from there, or whatever the crisis is about. After solving a couple of dilemmas, the player gets confronted or gets to meet what we call specialists. And these specialists then are the people who give the player advice how to continue, what to change, also just give feedback on how they were doing so far. Ja, een goede crisismanager als eerste vind ik, hij moet leiderschap tonen. Dus hij moet een stuk rust hebben. En dat begint er al mee dat hij eerst moet doen aan beeldvorming. Goede beeldvorming, goed luisteren, uitvragen, informatie zien te krijgen. Vervolgens moet hij kunnen denken in scenario's. Wat wij vaak doen is een best case, een worst case en een real case. Inclusiviteit, dus ook de mensen erbij betrekken. Dus niet in je eentje gaan, maar een team daarbij bij betrekken. Ja, en op een gegeven moment ook weten welk besluit is er nu gewoon nodig binnen hele korte termijn. Welk besluit kan ik nog even uitstellen? Welk besluit heb ik even wat meer informatie voor nodig? Dus het is een kwestie van overzicht, beeldvorming, informatie te krijgen, maar aan de andere kant ook slagkracht. The unique part of the game is definitely the combination of multiple measures, meaning we have stress measures, we have in-game measures, and how we use these measures to adapt the game. Usually adaptations are quite straightforward, things are getting easier or more difficult, but the idea is that we also adapt the content of the game with the text generation. After a couple of dilemmas in the game, the players can get to see a dashboard which displays their own performance in the game. How did they approach it? How many people did they ask? How much information did they open? Did they mark it as relevant, maybe even because in real life you also can make notes. So marking something as relevant could also be a factor, and much more information about how they approached the decisions so far. In the Data2Game project, we have multiple partners, some universities, some public stakeholders. From the public, the main partner is the Veiligheidsregio Twente, the Twente Safety Region, which is an organization basically consisting of all the crisis responders. Think of police, fire department, ambulance, and other services like that. We have the Twente University, we have Tilburg University, and of course the Human Behavior and Analytics Lab from Thales, who helped us with the game.
De rol die Data2Game kan spelen, die is denk ik heel belangrijk. En nu zie ik het een aanvulling. Hè. Je hebt zowel fysiek nodig als ook virtuele. Je kunt soms heel makkelijk dingen trainen en oefenen, waarbij je niet de hele setting van een crisisorganisatie bij elkaar hoeft te halen. Dus ik zie het als een hele mooie aanvulling. Ik verwacht wel dat in de toekomst de rol steeds groter gaat worden. Ik denk met name als je het hebt over het trainen van basisvaardigheden, trainen van complexe situaties, een scenario-training. Je kunt heel veel verschillende scenario's gaan trainen. Je kunt natuurlijk heel veel data erin stoppen. Ja, ik denk dat het een perfecte aanvulling is voor crisismanagers. So as next step, the plan is to integrate the individual parts even better. Of course, to continue developing the functionalities. And hopefully in the end it comes together well so that crisis responders such as the Veiligheidsregio Twente can start using the game in their actual training.